The following message is transmitted at the request of the Raleigh Police Department along with the North Carolina Emergency Management. At approximately 1 p.m. Eastern Standard Time, there have been many witnesses of people, animals, and vehicles turning into candy-like statues, and buildings and homes turning into gingerbread houses, along with trees and other plants and grass turning into either candy canes, lollipops, and/or cotton candy. There had also been reports of running gingerbread men running around the streets of Raleigh and attacking people they encounter on their path. It is unknown what the cause of this event could be, but all residents in the Raleigh metropolitan area are advised to do the following: find a shelter that is not affected and is 100% protective, close, lock, and barricade all windows and doors to avoid letting the gingerbread men inside your home, as they have been seen breaking into people's homes and brutally killing them. Gather enough supplies that will last you for up to 14 days at the latest. Use any weapon you have in case one of the gingerbread men finds a way into your home. And lastly, do not panic, as panicking will not solve anything. The National Guard has been called in and Raleigh will be closed until the situation gets taken care of. All normal programming has been suspended indefinitely. Stay tuned for more information and details regarding this bittersweet situation. The following message is transmitted at the request of the Virginia State Police along with the Federal Emergency Management Agency. The candy situation mentioned just an hour ago has escalated. The candy biome, now known as the sweetening glitch, has leaked out of North Carolina and has now begun spreading to Virginia, turning all plant life into candy canes or lollipops and grass being turned into cotton candy. There had also been witnesses of the gingerbread men duplicating themselves after death, meaning that they could potentially have the ability to multiply once being torn to pieces. On top of all this, the candy biome can be infectious towards humans and animals, which explains the transformation of a candy statue. At this time, all residents within a 100-mile radius of the Norfolk metropolitan area are advised to carry out these instructions: remain in your homes, lock and barricade all windows and doors, gather enough supplies that will last you for around 14 days at the latest, do not let the gingerbread men inside. If they find a way inside your home, use any kind of weapon in an attempt to fight back, and lastly, do not panic, as panicking will not solve anything at all. All U.S. military units deployed to the state of Virginia have been called in and martial law will go into effect immediately. If you are caught outside during curfew hours, you will be prosecuted. Stay tuned and for more information and details related to this situation. Evacuation for the eastern United States. The following message is transmitted at the request of the United States government along with the Federal Emergency Management Agency. Everyone living in the eastern United States, including the Midwest, evacuate west now. The candy biome has grown at a greater size and is continuing to rapidly grow as time progresses, while more people are dying from either the candy statue transformations or the sentient gingerbread men, which have become more stronger than an average human. Again, everyone in the eastern United States, including the Midwest, are ordered to evacuate to the West Coast immediately. When evacuating, pack up essential supplies such as food, water, clothing, medical supplies, toiletries, a flashlight, and a battery-powered radio with you. Be sure to avoid any gingerbread man at all costs. If you make eye contact with them, they will kill you mercilessly. If you don't evacuate, the candy biome will send microorganisms down your body, putting your life and other lives at great danger, possibly certain death. Evacuation routes have been opened to those seeking a safe space. If you can't find one, the National Guard will guide you to one.
We will continue to provide information and details related to this catastrophic event. Dies ist eine Notfallwarnung für ganz Deutschland. Dies ist kein Test. Diese Nachricht wird auf Wunsch der deutschen Regierung übermittelt. Gegen 4 Uhr Ortszeit gab es erschreckende Berichte über Menschen, die sich in eine Süßigkeitenstatue verwandelten, nachdem sie von den empfindungsfähigen laufenden Lebkuchenmännern berührt wurden, die Menschen in ganz Westeuropa angreifen und töten. Das gestern erwähnte Süßigkeitenbiom breitet sich schnell über das Land der Welt aus und verwandelt alle Pflanzen und Gras in Zuckerwatte und Lutscher oder Zuchtstangen. Darüber hinaus enthält das Bonbonbiom zufällig Partikel, die für Menschen und Tiere infektiös sind, was die Ursache für die Umwandlung der Süßigkeitenstatue erklärt. Zu diesem Zeitpunkt wird allen Einwohnern in Deutschland und Westeuropa geraten, jetzt im Osten zu evakuieren. Wichtige Vorräte wie Lebensmittel, Wasser, Kleidung, medizinische Versorgung, Toilettenartikel, eine Taschenlampe und ein batteriebetriebenes Radio mit sich zu sammeln. Evakuierungswege wurden auf dem gesamten Kontinent eröffnet, um sicherzustellen, dass diejenigen, die sich evakuieren können, wenn sie nicht evakuieren, bringen sie ihr Leben und andere in große Gefahr, möglicherweise den sicheren Tod. Die deutsche Armee wurde zusammen mit den Truppen der Europäischen Union gerufen und versucht ihr Bestes, dem Süßigkeitenbiom und dem Lebkuchenangriff zu widerstehen. Wir werden weiterhin weitere Informationen und Details zu dieser Angelegenheit bereitstellen. Viel Glück beim Überleben. Es lebe unser deutsches Vaterland. Это экстренное предупреждение для всей страны России, это не тест. Следующее сообщение передано по просьбе правительства России. Дамы и господа, то, что вы сейчас услышите, будет леденящими душу новостями. Около 2 часов ночи по местному времени были сообщения о том, что пряничные человечки бежали в сторону России и безжалостно убивали людей, которых они видят на своем пути. Не только это, но и биом конфет быстро распространяется, заменяя траву сахарной ватой и деревьями, превращающимися в леденцы и леденцы. Кроме того, были также тревожные свидетели того, как люди и животные превращались в статую конфеты после вдыхания инфекционных частиц, содержащихся в биоме. В настоящее время всем жителям Западной России рекомендуется эвакуироваться в Сибирь. Возьмите с собой все необходимые принадлежности, такие как еда, вода, одежда, медицинские принадлежности, туалетные принадлежности, фонарик и радио с батарейным питанием. Избегайте зрительного контакта с любым пряничным человечком, которого вы видите, иначе они убьют вас без колебаний. Российские военные открыли эвакуационные маршруты, чтобы донести их в безопасное и незатронутое место. Если вы не можете его найти, кремлевский чиновник направит вас туда. Если вы не эвакуируете, вы подвергаете себя и других большой опасности, возможно, смерть. Вся Россия немедленно вступит в военное положение. Если вас поймают во время комендантского часа, вас арестуют. Большая часть Европы рухнула из-за распространения конфетного биома, и есть большая вероятность, что это может стать концом России, пока мы говорим. В результате этого вопроса, это будет последняя трансляция этой системы оповещения. Теперь мы подпишемся в последний раз с нашим национальным гимном и гимном Европейского Союза в память о распаде ЕС. Удачи в выживании. Мать Россия.
We interrupt your programming. This is a global emergency. Important instructions will follow. The following message is transmitted at the request of the United States government. Ladies and gentlemen, our world is coming to a demise. The candy biome, aka the sweetening glitch, has been spreading all around the globe. All of Afro-Eurasia and most of North America has been covered in this biome. Many countries around the world like Germany, the United Kingdom, Russia, China, Egypt, and India have collapsed due to the high speed of the spread. Around 3 billion people are now dead due to this event not stopping. The president has also confirmed to have been killed by either catching the candy particles or the violent gingerbread men which are continuing to multiply in the millions. Experts have shared some heart-wrenching news. It is confirmed that there is no way that we can ever stop, nor outrun this biome. As it spreads at a rapid pace by the minute, it will become too fast and even impossible to stop this biome from spreading. Resistance have been proven very futile as there is no longer a point of eradicating the already increasing gingerbread population. It is estimated that the rest of North America will be covered within the end of today, and South America is expected to be covered in the biome within the next day. All of humanity will be dead. They will be replaced by gingerbread people. There is no place for safety. There is no reason to stay calm. Go into panic mode. All remaining residents in the United States, gather the people close to you, say one last goodbye, who are dying earth, and await your death. If you are religious, pray to your God or goddess. I have selected a course from the Bible, Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. This will conclude the last broadcast of the emergency alert system. We will now sign off for the final time with our national anthem. Thank you for your cooperation throughout the years, but this is the end. We will see each other in the afterlife. This is Tom, signing off. Goodbye forever.